Есть такой способ звона, как триоли. There is a polyrhythmia way of bell ringing known in the Kremlin of the Rostov. Когда идет, например, в левой руке и большой колокол, ритм на 4 доли. Left hand is operating the middle row in the 4/4 style. А малые колокола начинают играть ритм на 3 доли одновременно с левой рукой. And the right hand is playing the 3/4. The primary with both hands down. Но следующий раз уже удар вверх кистью. The next primary of the middle row corresponds to the right hand going upwards. Да.